also in the Kamoso, the Mirami Alba, Vibrom, Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Eloheinu le'Avraham v'Yitzchak v'Yaakov, Oel hagol Elohim v'Vaneiro, El Elyein, Genu Chasudim Tevim, Ken Yaakov, Zecher Chaz v'Oves, Umivigel lebnei Lein man Shmei v'Avo Melech, Ezer u'Shemagen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Atah Gibel Eloma Adonai, Michamesim atah Rav L'Shia, Mashiach Ruach v'Geshem, Michal Tilchaim v'Chesed, Michamesim Rabim, Seimik Neifim v'Rei Techedim, Umatir Asurim, Umikaim Nosel Sheino, Kormichom Lekbal Gureis, Umidei Melech, Melech, Mimisu Michaim Atzmiach Yeshua, B'nei Monat Olakis Meisim Baruch, Atah Adonai, Michayeh Meisim. Nadisha Ben Yitzchak, Moetz Yitzchak V'Kodesh,
המשל שמחוק דושו ככות ידי ויחו וקורא זה ויאמר קודש 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 אדינו אין צבט מוי כבר סבוי דלמוס משחקים בוי ברוך בוי תדוי נמים פוי מוי סגרי קודש כוסו לי מוי אם לא יקדוינו ליילו מלאי ציין בדור ודוי נלויו אתה קודש ושמתו קודש וקדשו בכל ים ילו חסלו ברוך אתה אדינוי אוהל הקודש אתה חיינו לא דמדס מלמד לנשבינו חנני מתכוחו כמו בינו דס ברוך אתה אדינוי שאינן הדור אשיבנו אבינו לצרסכו וקדרנו מלכנו לעבוד לסכו ותתרנו בשלוש למלפנך ברוך אתה אדינוי הרוי זה בשובו סלח לו מבינו כי חותנו חלנו מלכנו כי פושענו כי אל תבסלח אותו ברוך אתה אדינוי חנון אמר בלסלויה תריינו ועמיינו בורי בורי בינו וגלנו מהיר למען שמך כי אל גל חוזק אותו ברוך אתה אדינוי גל ישראל שיגדו שתצאנו אותו ויעלו כל פושענו וכל מגיסנו כי אל מלך רפא נאמן ורחמותו ברוך אתה אדינוי רפא כלי עם ישראל ברך עלינו אדינוינו שנה זויס וסכל מניסו וסוך בטבע סנתם טל ומוטור לברוכו על פני אדום ובסבנו מתווך ורך נושאנו כשונים הטויס לברוכו כי אל תל נתיב אתון ורך השונים ברוך אתה אדינוי לברך השונים כמה שבגודל לחרוסנו וסונס לקבל גורסנו כמצנו יחד מארבע כנפי סורת ארצנו ברוך אתה אדינוי מקבץ נדחי עם ישראל השיבה שבתנו כדרשנו יצאנו כבתקילו סר ממנו יוגן ואנוכם לכולנו אתה אדינוי לבטחו בחסד וברחמים בצדק ומשפט ברוך אתה אדינוי מלך צדוק ומשפט ולמלשינים על פסיק וכל המינים וכל הזינים בגבידו וכל הביאם מהירו יקרס מלכוס ושמיירו סקרו שברס מגר וסכניה במהר ימינו ברוך אתה אדינוי שבר אויבים ומכניע זידים על הצדיקים ועל החסידים ועל הזידים עמכו בית ישראל והפלטת בית ספריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהמונו רחמך אדינוי אלינו וזן זוכר לכל הבויקים בשמך באמס ושמחה אלוקינו עמהם ולעולם לא נבושתי לך בתוכנו ברוך אתה אדינוי ראשון מפתוח לצדיקים ירושלים ירחוד רחם דושו וישכם בסוכו כאשר דיברתו וכזדוד אב ומהיר בשיחו תוכנו בני סוך בקורב ימינו בענייני לום ברוך אתה אדינוי בעיני ירושלים עצם הגדול עבדך מירס עצמי תור מי שעוסק ותשעוסק קיווינו כל הים ברוך אתה אדינוי מצמיח קרן ישוע שמע כלינו אדינו אלוהינו ורחם ורחם עלינו וקבל ורחם ורוצן אס תפילתנו כי שמי התפילס וסחנונים אתם פניך מלכן רקום אל תשבנו כי אתה שמע תפילס כל פה ברוך אתה אדינוי שמי התפילות ארצי אדינו אלוהינו בעמך ישראל וסלוסם שיגשי ואבינו לדבר בסך וישי ישראל וסלוסם באהבוס קבל רוצן וסלרוצן תום יתאבד את ישראל עמך וסחזם ולנינו ישרו כל יציאים ברחמים ברוך אתה אדינוי המחזיר שכנוסוי לציין מועדים אנחנו שבתו אדוני אלוהינו ואלוהי ביסנו לנו בוער צורכינו וגדושיינו עטו לדור ודור נדע לקונצר תעשה כל חיינו סרבדך ונשמסנו אפילו סלוח ונסחר בכל ים ומונו וסחר בכל ערב ובוקר וצהריים עטי כלוי כל רחמך ומרחם כלו סמך חסדך כי מיילום קיווינו לך ועל כולם יזבורך ישראל ונשנס שמך מלכנו תמיד לילה ועד וכל החיים ידעו סלו שמך גודל ליילום כתב אוהל ושסנו זרסנו סלו אלותיו ברוך אתה אדוני אתם שמך לכל נלידס שים שלם טוב וברכה חיים חיים וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד ורפונך נשאת לנו אדוני אלוהינו תרס חיים וחסד וצדוק וברכה ורחם חיים שלם ותבנך לבורך אסם כל ישראל וכל עץ וכל שוב בשלמך ברוך אתה אדוני המבורך אסם ישראל בשלום אלוהינו וסיינו ואל תסלם את רוצנו
Цадики на нам. Потом шанду богату. Сам. Дуда сахар. Ну, это файн. Tadin Shaloseinu Shumenu Mamor, Kivikro Vishem Adinoi Vishom Neymar, Ve'aver Adonai Veikro Adoino, Yadinoi, Elrachum Kamuner Hapay Bruketi Emer, Moise Chesed Lalok, Inakol Vesher Atov Enaker, Konol, Yeino. We face Israel, Mikol, so Adino, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי הולך בינינו, אז אנחנו מאחוד על מזבור רומם, שוננו עד ומפנינו גרם, ובנו בוז, ברוגי וכן תזכר, ברוגי וקורדי אישיה, המלך יעננו ויהיה קוראינו, כי הוא ידע יצרנו, זוכר כי אופר אנחנו, עוזרנו להשעינן ועקוד שמך, והצלנו וחבל חטאותינו למען שמך, יסגדל ויסקדש מרבו, ביום יחיוץ וימלך מלכוס וישמח בכון וכל משיחי, בחייכם ובימיכם וכן לכל בית ישראל, בגול הזמן קוראים רומי, יש מירב ומבורך, לעולם ומלמיו יסבורך וישתבח ויסבוהר וישרימון וישנעשה ויסדור ויתעלה ויתעלות, שמי דקות שבריהו, ויהילו, מכל יחוס ושרוס ודרגוס, ומתמוס יום ובמרום, יסקבס לכן וכן לכל בית ישראל, וכן וכן דגשמי ובמרום, יש לו מרב ומשמע וכן תימולים, ובוסנה ובמרום, Oyse sholem yimreimo yas sholem aleinu ועל כל ישראל ויאמרו אמן עלינו לשבח ואנחנו שהוא נהייתי שומעים ועל כן יקבל לך אבינו אלוהינו לשמיר וזבר וזבח ולביך לפונך אבינו אלוהינו ויברך ונאמר והויו אדוני למלך על כל הארץ וימהו יהיה אדוני הקודש שמו יקום ישכדל שמי אמן אמן כי עושה וימליך מחושב ישמח וכן יגרם משיחה ויכול יום תד לכל בית ישראל והגר בזמן גרירים אמן יש מירב ונפרח I'll see you if I can see some. Yeah, I'm trying to keep up on it.
Amen. Yasha Kaya, today in Jewish history. So, after a first failed attempt, there was a king. There was a king of the Greek Egyptian Empire. His name is Ptolemy Hamelech. Ptolemy. And what he did is he gathered, I think it was 70 Talmidei Chachamim, Torah scholars, and he put them, each one locked them in a different room, and he said he wants them to translate the Torah into Greek. This was the first time that the Torah was translated into Greek, and there was both a miracle that happened and a dispute whether this is a good thing or not a good thing. The miracle that happened was that what they did is they wanted to get them to have different translations and to show, you see, Torah is that was their goal. So the miracle was that they translated everything exactly the same. For example, of course. For example, let's translate the first words of the Torah. Bereshis, in the beginning. Bara, created. Elohim, Hashem. Oh, something created Hashem. Bara Elohim created Hashem. Ha! You see that? Hashem was created. But they didn't translate it that way. It's a miracle. They translated it in the beginning. That Hashem created in the beginning. And there were many things that they tried to get us on, and it was a miracle that they each translated everything exactly the same. Now, many felt this was a terrible thing, translating the Torah into Greek, and they actually fasted on this day because of it. Thank God that Chachamim eradicated all the fast days, because there's so many fast days they had. So there's a big debate. That's one side of the debate, that we're not supposed to translate the Torah into anything else. The other side of the debate is that no, we are supposed to translate the Torah, and this was a good thing. You're supposed to translate the Torah, make it accessible to everybody, to put it on chabadchayil.org, and to put it /Torah, and to put it in English, have art scrolls and Sansinos and all the translations to make it easier for everybody. So then what's the bad thing? So first of all, there's one thing we're doing it, there's another thing they're telling us to do it because they want us. And that clearly wasn't a good thing that they're telling us to do it. Second of all, again, it's the big debate. A Torah is such a special thing. It used to be that the language Hebrew, Ivrit, was not used for anything besides the Torah learning. Up until, I don't know how many years ago, 18 something, no one spoke Hebrew as a common language. There was Yiddish, there was Ladino, there were different dialects of Jewish languages, but people did not speak Hebrew. Okay, for whatever reason, it was probably a part of the Zionistic movement that wanted to bring people to speak Hebrew, whatever. But for all these thousands of years, Hebrew was called Lashon HaKadosh, it's called the Holy Tongue, and it was reserved specifically for learning Torah. So that's the reason, Rabbi. When you translate to English, you bring a perush. It's called perush. It doesn't call it translation. It's called perush. Because the Torah can be the word Bereshit. You can Shivim Panim HaTorah. There's a lot of perushim to the word Bereshit. Absolutely. So you have to choose one of them. Right. That's why it's a perush. Right. And it's not a translation. Okay. That's why you're not supposed to do it, because people have one perush of the Torah in English. We might have different perushim. We have libraries full of perushim. No, it's okay. I'm not saying it's right, but it's not the ultimate. Anyway, I want to halacha, but let's do Siyum Rambam today. We do finish the laws of Avadim, laws of slaves.
And just one, I think, funny halacha, and then we'll go to the end over here. It says here that if you're davening, person has an Eved Ivri, an Eved Kirani, you're a slave, and you're short for the minyan. You're 9 and short. That's what says, Rambam says. Really? Yeah. So he says, now I was thinking, how much does a slave cost? It's probably pretty expensive. A robot's pretty expensive. A slave, I'm sure, I don't know the slave market. I've never been. Huh? You gotta feed it every day, right? But it's an expensive acquisition. And so not everybody had slaves. It was for wealthy people. These are for wealthy people because it was expensive. But yet the Torah tells us, the Rambam tells us over here. If you got him stealing, also. Okay, but the Rambam saying over here, you need a minyan. Just a free slave. Like, what do you mean? It costs $100,000. Yeah, no problem. 3 years later, I'm funny. That belongs to the person, not to the shul. Of course, for the person, it belongs to a person. So the person has to do it. Of course, yeah, I'm talking about that. But It's a master. It's an obligation. He doesn't say it as an obligation, but he says how important is it that it considers here. How you here? I'll read the words of the Rambam. How you asara bebeis hakneses. Here, how you asara bebeis hakneses. It says it's an option. Oh, sorry, not sorry. You got shalai hayu. Sorry, shalai hayu asara bebeis hakneses. It wasn't. You're missing one, or maybe you're missing more than one. And it's in the shachri avdoi, which is a harizeh. I don't know. It's an option. It's an option. But I'm saying it. Umashlim boy haminyan. I'm just saying it's interesting. I find it interesting the expense the Rambam says you should go through because it's expensive. But David Knali is not Jewish. But he's obligated in mitzvahs, and when he's mishachrer, when you free him, he's allowed to. He could be converted to. They have to do circumcision and go to So they're doing everything. It can't be an altar exactly. So it's only vegan. No, but when you get free. No, everybody counts for the minyan. Yeah. It's not wrong. When you get free, you get the choice. I mean, it's a mahloket. Where is it? Not just that. He says before, we're not allowed to free them. You're not supposed to stay where they are. And if you do, you're over Alois Aseh. However, umutar, even though here it's clearly they told me Eved Kanani. Asur. B'chol Meshachrei Eved Basei. Shneimar La'olam Hem Tavodim. Im Shichrei Meshuchra. So if you did it, you're not supposed to, but if you did it already, if you free them, then he's free. And he has to write a get. He has to write a get. Get Shichrei B'chol Dakish Gano. However, he says, umutar the Shachrei L'dvar Mitzvah. You can free him for a mitzvah. I feel a mitzvah shall disrain. And he says, for example, you're going, I'm just saying, my whole point is, you see how the Rambam shows that davening the minyan is so important that it's worth paying a fortune. What if you're not getting along with somebody in a minyan? You're not supposed to pray for him. You know, a minyan is made up of tzaddik, beni, rasha. You can think I'm a rasha, it's fine, and we can daven together. Now it's perfect. Now it's perfect minyan. You're a tzaddik, I'm a rasha. What if I says you have to choose your shul that you like. What if I pray by myself? And Ami chose here because you liked it. Yes, good. Ami is Gimateh Eliyahu Hanavi. Anyway, I just find that interesting. Now let's go to the Sima Rambam quickly. What if I pray by myself and have more kavanah? So what? It says one time if you come and you fish all your davening on the feet, you do properly. That's the most important. All right. The Rebbe had mercy on Okay, I'm just gonna do it. I'm just gonna do it quickly because we're running late. He says the Midas Chasidus. See, the Ram tells us the way of Chasidus. Midas Chasidus. He says, and the Dark Line said not just the Midas Chasidus, not just the nice thing to do, also the smart thing to do. He said, Dark Chacham, also the smart thing to do. He says, a person should have mercy on their slaves or their employees, and
You eat something, give him a share of your food. All your food and drink, share with them. In fact, it says that the Chachamim will give them to eat before they ate. Before you eat yourself, you give your Eved to eat. Rabbi, Adon. Yeah. And don't give him silly things to do. Don't tell him to make his hand like this. Don't know what you're acting crazy. Don't just to do something stupid where you're not going to get anything out of. Why is understand like it you're playing? Or is Perhaps this is okay. Yeah, a Eved is a higher level employee. Okay. You shouldn't scream at him. You shouldn't get mad, but speak to Nacha, speak nice. If he has a taina, he has an argument, hear him out. That's very nice. We are Hashem's Eved, exactly. Yeah, if we act that way with our Eved, Hashem hopefully will act that way. If you slept and you damage of $2,000, then I want to see. Says the way of acting in a way of achzariot. I don't know how to say achzariot, an achzar, the icky person, and the way in getting mad. He says that's not the Yiddish way. He says that's the way of Oivdei Avodah Zarah. That's the way of those that serve idolatry. Avol Zarisha Avram Avinu. However, a Yid, Behem Yisrael, so Yid. Hashem tells us we have to learn from Hashem's midos. What? We have to learn from Hashem's midos, and we have to act berachmav, akol masav. We have to have mercy on all Hashem's creations. Whoever has mercy on others, Hashem will have mercy on them. And he goes on to read psukim to prove that. With that, we finish the laws of Avadim. Hashem should help us conclude our mission of being slaves, part 1, and go into slaves to get married and be a slave to our wives. Maariv, page 118. I think I started with Egypt again. You sure are you right? Yeah. I can't wait for that day. I can't wait. The biggest day of your life when your wife tells you I'm pregnant. Wow. Oh, you're pregnant. Give you millions of dollars and millions of and millions of bracelets and poker trophies out there. I just want to have that. I just want to say that funeral we had today was a big miracle, amazing. Mincha Maariv, so beautiful that people came. Beautiful. Huh? No, I not even can go every time, but it was a miracle. No, yen shemach yanin yen korein adrei shemach yanin yen korein adrei shemach yanin yen korein kadosh kadosh menabo yom rov yusi yom chosi ratzon b'mishich meichri chayit l'chol b'Yisrael Margos Margos is no name. Shmira b'Yom Ha'izbar b'Shtam Sador B'Shtam Salosh B'Shbichol Eilom Kavos V'Shos B'Shbichos V'Nachamos V'Navinu B'Yom V'Yom Baruch Adinoi Being made me loyal, my deal being great loyal, no, it's Roish, boy, Baruch Ato, Adinoi, Ma'adi Adoi. Amen. Hey, Machayim, we ate a Yomei from Dagay in Loyla. The Avos Loisos, remember the Baruch Ato Adinoi.
Adino Yelehechem Emes. ומלכוס סבירות נגיבול לימי שבני ישראל וחום שירה בשמחה לב וביום בחורה מלכוס חורו ובנכו וכי היום בתמי של זה איליון וביום למגיפו לנס יעקב ובגאול מיד חוזקים בנו ומעדו על ירידו על ישראל כי אל שמרנו מצליח אותו ברוכתו אדוני שמס עם ישראל יסקדה ויסקדה שרבו יום דבירו חילוס ויום חוסי ואסור יחן ובימי חי לחוב ישראל לגוד הקורת ואומר איש ולאחר ליום יספורת משתבח מספורת מסוים מסנסי סדור בסלוש קודשביחו אילום כבחוס ושידוס dus we gaan zeggen was het aan die allemaal wie programma
Skada viskada shmina abo omes vamos de baklu se vamos pegando con José va con Michel Khaye khnu bimikh kan khob Israel va con akor bim Eis schon mit ganz schon mal Israel Reino Shamel. Blessed be schon nicht schon mal mit so zum Beispiel Kolle war schon لما قال لي ما قال كل البيين يا خالد شو ما خالد Kaddish. He's 135 million. Yes, Amen. Say the small, Amen. Amen. The Paye, the Home, Base Israel, Allah, Amen. Amen. What was it on the day? Ishtaba, it's Ram, it's Naseh, it's Adar, it's Abed, it's Allah, Shmeik, it's Shabbat. Amen. Allah, Min, Kol, Baracha, Shirasar, Kushbekasar, Sadakamasar, the Moran, the Omar, the Imru, Amen. Yehei Shmei, Shlomo Rabba, Min Shemaya, Lechaim, Tobim, Aleinu, B'Kol Yisrael, Amen. Oseh Shalom, Uyaseh Shalom, Aleinu, B'Kol Yisrael, من قدام أخون تبيش معايا Shina, Kina Bekisa, Chaim Bekim, Zono, Waka, Ufokana, Ukamim, Hazar, Akuka, Shema,
Standing, I'll probably sit down for 1 second. I'll probably sit 1 second. We'll all say together. I'll probably sitting Shiva. We're going to say, Hamakai, yeah. 9 o'clock in the morning, everybody tells me, tomorrow night, Mincha Maariv, who's holding on the fort? Did I miss a God willing, I'm not going to be here Did I miss one? God willing, tomorrow night. Who can be here for the minyan in the morning? Tomorrow morning. You wait. I'll fly right after. אתה יודע שהמשיח יתגלה לעולם, השמחה תתמודד כל כך במשיח. The whole thing about Mashiach is the letter of Sameach. So I read the sheep says that Mashiach comes and everybody will be It'll be around that time. What time is it start? Around. Kiana, идешь к Моше, я там буду чуть. No, it's about this time, right? Thank you again, Rabbi Kino, for coming. Said it very good. זה בבחינת שמיר, שהידו נקנה אבן, ואינו הולך אחר התאוות המדומיות, והולך אחר השכל. גם איך רבנו כותב, רבי נחמן פותח את ציטוטי מוהר"ן, רבי נחמן סתם ציטוטי מוהר"ן, כי האיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. Why I know that this girl is going to be my wife if God helps, because I see her sechel, not her. When you look at somebody's sechel, then you know you can get married to somebody. As הולך אחר